Deep in the jungles of Thailand, forest rangers are preparing a raid on the lair of a tiger poacher. This is just a training drill, but it has far more significance than usual because wildlife conservationists have discovered there's more to protect here than anyone expected. There's new hope for wild tigers in these forests. The tiger population here was thought to have been almost wiped out by poaching and habitat destruction. But rangers now believe Thap Lan National Park could be home to more tigers than all of China. The evidence has come from camera traps introduced 2 years ago by the conservation group Freeland. The cameras, which are triggered by heat and movement, are strapped to trees, left in the forest for a month, and then the data is downloaded from the memory cards. The resulting photographs and videos have excited the forest's guardians. Well, up until a few years ago, other parts of the Dong Phaien complex here in Thailand were supposed to be devoid of tigers. We did a training course over here for some of the staff, and we were surprised to find that there was indeed tiger sign, and the more we looked, the more we found. So I think it's kind of good that we've come back here and we've managed to find that there is a tiger population here and things are a lot better than we thought. What that leads me to believe is that this forest must have tigers throughout, and there's a whole big gap in our knowledge of tigers and where they're living and where they're breeding, hopefully, and where they need protecting. The park's managers say protection is vital because the new hope for tigers comes with the old fear of poaching. ได้เจอเสือนะที่ดักถ่ายภาพโดยคาเมราแท็บเนี่ยมาเจอ8 ตัวเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับที่เราคิดว่าเมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีแล้วหรืออาจจะมีน้อยนะมาถามชาวบ้านหรือว่าที่ผมอยู่ทางฝั่งเขาใหญ่แล้วก็ซึ่งอาจจะถ้าตามหลักวิชาการมันอาจจะต้องสุ่มเป็นเป็นตัวอย่างแต่ทีนี้ว่าถ้าเราเจอ10 ตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแทนของ20หรือเปล่าหรือ50หรือเปล่าเนี่ยซึ่งต้องมาคำนวณตามหลักวิชาการอีกทีนะผมก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้นะครับเพราะว่าแต่ที่ดูรูปเนี่ยก็เป็นห่วงค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดข่าวนี้ไปถึงหูนายพรานนะสมมตินะฮะถ้าเขามีจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นห่วงว่าการเข้าไปหาไม้หอมหรือเข้าไปล่าสัตว์อย่างอื่นเนี่ยอาจจะจุดประสงค์อาจจะไปล่าเสือด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันราคามันค่อนข้างสูงราคาที่เขาเอาไปจำหน่ายอะไรเนี่ยนะครับเราก็เป็นห่วงอยู่ Poaching and illegal logging are rife. Though it's usually for smaller game, catching the culprits can be dangerous. A ranger was killed in a shootout with poachers a few years ago. Today, the patrols take no chances as they set up an ambush. A suspect is apprehended. He claims he's just wandering through the forest, but after night falls, the rangers discover his stash of illegally felled rosewood. It seems he's just the courier, just the mule, and gets paid just 80 baht a day. It's not very much at all, but he's the one who's been caught red-handed, while his colleagues seem to have got away for now. The poacher is lectured, and he's likely to get a very stiff fine. Illegal logging carries far stiffer penalties than killing wildlife. This means the rewards are greater than the risk for opportunistic poaching of tigers and clouded leopards. As these police photographs show, the brutal and illegal tiger trade remains strong despite ranger training, camera traps and tighter customs controls. Thailand's wildlife crime investigators have made some high-profile seizures in recent years, but they're pessimistic about reaching a global goal of doubling the wild tiger population by 2020. เสือในสวนเสือก็คงจะไม่หมดแหละครับแต่เสือในป่าเนี่ยมันคงจะลดจำนวนลงเรื่อยๆให้จำนวนเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมันก็เสื่อมเสียไปนะครับ That's the grim reality. Tiger farms and circuses like this one at Sri Racha are thriving, while the wild population is at ever greater risk.